I find a country, and I don't think Britain is by any means unique in this, where there is a growing concern about the lack of progress towards peace. מתיו גולד, שגריר בריטניה בישראל, מתיישב מולנו הבוקר כדי להשמיע קריאת הזהרה, כדי להתריע על סכנה למעמדה של ישראל בעולם. Anyone who cares about Israel standing in the world should be concerned about the erosion of popular support. אנחנו פוגשים בשגריר על רקע תקרית בין המדינות, דווקא בעיצומה של האולימפיאדה, אירוע שמסמל יותר מכל ערכים של אחווה ורצון טוב. צץ לו אירוע שגרם למתח רב בין ישראל לבריטניה. רשת ה-BBC פתחה עמוד מיוחד לכל מדינה המשתתפת במשחקים. עבור כל מדינה צוינה עיר בירה. רק בעמוד של ישראל נעדרה כל התייחסות לבירה. זה בעוד שבעמוד של פלסטין נכתב כי מזרח ירושלים היא הבירה הפלסטינית המיועדת. וזה לא נגמר שם. ב-BBC הציבו באתר תמונה מייצגת לכל מדינה. אל העמוד הישראלי בחרה הרשת הבריטית תמונה של חייל מתעמת עם פלסטיני. זאת כאשר בעמוד של סוריה לדוגמה הציבו תמונה תמימה של ילדים מחוץ למסגד. משרד ראש הממשלה החליט לצאת לקרב, ובעקבות הלחץ על הרשת הוחלפה התמונה. ובכל זאת, לפי ה-BBC, ירושלים אינה הבירה של ישראל, היא בסך הכל מקום מושבה של הממשלה הישראלית. It would be wrong for me to try and either explain their actions. For that you need to speak to the BBC. But what I would say is this, that Israel is now seen as the Goliath, and it's the Palestinians that are seen as the David. והשינוי התפיסתי הזה, לפי גולד, מביא גם לשינוי במגמה. Support for Israel is starting to erode. And that's not about these people on the fringe who are shouting loudly and calling for boycotts and all the rest of it. The interesting category are those members of parliament in the middle, the majority. And in that group, I see a shift. גולד, יהודי יליד לונדון, מגדיר עצמו אוהב ישראל. אולי דווקא בשל כך, חשוב לו לומר לנו את הדברים נכוחה. Israelis might wake up in 10 years' time and suddenly find that the level of understanding in the international community has suddenly changed. That the level of patience for continuing the status quo has reduced. מדינת ישראל משקיעה משאבים גדולים בהסברה, מתוך תחושה שדרוש מאמץ רב כדי להצליח להעביר את המסרים הישראליים מול עולם עוין. The problem is not hasbara. The center ground, the majority of the British public, they may not be expert, but they're not stupid. And they see a stream of announcements about new building and settlements. They read stories about what's going on in the West Bank. They read about the restrictions in Gaza. The substance of what's going on is really what's driving this. אפשר להתווכח על היחס לישראל, אבל אל המראה שמוצבת מולנו קשה להתכחש.